have a wrapper of that particular legacy system and we can use it now. So this is the benefit of component based development. அப்படியே அதை உள்ள வச்சு ஒரு காம்போனென்ட்டா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so this is the benefit of component based development. It emerged from the failure of object oriented development to support effective reuse. Okay, reusability is the main, because single object classes are very much detailed and they are specific. So component இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, it is more abstract. What do you mean by abstraction? You have come across this word abstraction in C++, object oriented programming language. Even in Java you have the concept called abstraction. What do you mean by abstraction? படிச்சிருக்கீங்களா abstraction? What do you mean by abstraction? See, I told you already, this is not a seminar. Webinar the heading irukku. அதனால நான் மட்டுமே பேசணும்னு there is no necessity. You people can interact with me. If you know, you can tell me, madam, this is what abstraction is called. No punishments. Be free. Okay, be free to interact. This is a general discussion. It is not a ordinary class. This is a general discussion. Have you come across this word abstraction? Abstraction na enna theriyuma? No. Okay, good for your immediate response. Okay, thank you. So components are No, ma'am. Thank you. Components are more abstract. Abstraction means you are hiding everything. Hiding na enna pandrom, and component kulla enna irukku namakku theriyadhu. Ipo onnum illa, we are using a what is a calculator? Because this is the basic example that everybody know. That is why I am taking this example. The system la calculator use பண்றீங்க, அந்த calculator ஒரு component. அது என்ன language யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, ஏதாவது உங்க யாருக்கா தெரியுமா? தெரியாது. This is called abstraction, information hiding. அது தேவை இல்லை. நம்மளுக்கு தேவை வந்து the calculator use பண்ணோம், data we have to give and it has to give the answer to us. So that is called abstraction. So abstraction தான் வந்து object oriented programming language ஓட major plus in the component based technology ஓட major plus. ஏன்னா உள்ள என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரிய போறது இல்ல. Abstraction, that is information hiding. So what is the essentials of CBSE? That is component based software engineering. First step is, first point is independent components specified by their interfaces. Okay, நான் சொன்னேன் அது ஒரு காம்போனன்ட்னா it is a separate entity ன்னு சொல்லிட்டேன். So அந்த என்டிட்டில என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத we have to specify, isn't it? So it is an independent component, but the specification should be written in the interface. You will have an interface to the component, and then you have certain standards to facilitate component integration. So imagine you have a separate component, you have another component, but these two components has to integrate or has to interact with each other. So for that you have to facilitate component standards for integration. Then you have another concept called middleware. Middleware is a very, very important concept in component based technology. அது என்ன middleware? Middleware தான் interoperability support பண்ணும். For example, if you want to make a communication between Java, C#, .NET, .NET is a platform, Java, C#, and then if you take another language, Python, C, C++, இந்த மாதிரி languages எல்லாமே அதுல சில கோடிங்ஸ் எல்லாம் எழுதிருக்கீங்க, but those languages need to collaborate and they need to communicate with each other. For example, I'm going to access the concept from a Java program, and then I'm going to utilize it in some other language, for example C, C++. I'm going to utilize it. Means you have to have a platform called middleware. It is going to provide interoperability. ரெண்டு different persons பேசுறதுக்கு இந்த middleware வந்து யூஸ் ஆகும். ரெண்டு different personsனா இங்க யாரு? Two different components. Two different components, if they want to talk with each other, then you will have the concept called middleware. Middleware supports interoperability.
and then you have a development process. This development process, it is there to reuse. Okay, reuse means what? You can utilize this software for some other purpose. That is the main thing. Okay. Next one is, what are all the problems in this component based software engineering? Okay, first one is trustworthiness. என்ன எப்படி நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம்? How can a component with no available source code be trusted? Just imagine component is a separate entity. இல்லையா? அது ஒரு தனி entity. How will you trust that entity? அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த entity என்ன இருக்கு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. How will you trust? எப்படி நம்ம நம்புறது? How can you trust that entity? That is very very important problem. Trustworthiness, because trusting is a very very important concept. Next one is component certification. Who will certify the quality of the component? Yaar certify பண்ணுவா? That is the second problem. Third one is property prediction. How can the emergent properties of component composition be predicted? What is the meaning? That is, inside the component is nothing but what? If you get into that component, it is a collaboration of classes that will form a component. What the composition will be, that is another major problem. And then requirement trade-off. How we do trade-off analysis between the features of one component to another. Okay, ஒரு காம்போனன்ட்டுக்கும் இன்னொரு காம்போனன்ட்டுக்கும் என்ன மாதிரி பிளஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி மைனஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு how will you perform a trade-off analysis? Okay, third one is let us see how a component is going to get communicated with other. So components normally provide a service without regard to where the component is executing or its programming language. What is the meaning? So generally you are designing a component that is going to provide some specific service. ஒரு component எதுக்காக இப்ப calculator is a component. What is the service it is providing? It is providing all possible calculations for the user. But the component உள்ள என்ன programming languages இருக்கு, that is immaterial. We should not worry about those aspects. உள்ள என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தேவையில்லை. Okay, so component is an independent தனியா it can execute, independent executable entity. It can be made up of one or more executable objects. ஒரு component குள்ளார என்ன இருக்கும்? It is nothing but collaboration of classes. I think you all familiar with Java, so you know what is a class, object, all these stuff you know. So what is inside the component? Inside the component you will have collaboration of classes. The component interface is published and all interactions are through the published interfaces. So you should know what the component is made up of and what service it is going to offer to us. நமக்கு என்ன service கொடுக்க போகுது? அப்போ so it has to publish the interface or what the component is being made up of. It has to get published. Okay, published na மித்தவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். அப்பதானே we can access the component. You understand? Okay. So this is the definition given by Council and the Heenman, Cypersky. These persons gave definition for a software component. What is a software component? It is an element that conforms to a component model. Okay, it follows that model and can be independently deployed. You cannot expect other procedures to get deployed along with the component. We cannot expect that. It can be independently deployed. தனியாவே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can deploy means அந்த environmentல install பண்றது. We can independently deploy and compose it without modification according to the standard. என்ன ஸ்டாண்டர்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we can do. Next one is Cypersky. This is he also gave definition for a component. So here he has prescribed that a software component, it is a unit of composition with contractually specified interfaces. Here you have to specify the interface. Interface means what? What that component is designed to. What is its capability? What can it do? What service it can offer? So likewise, you have to have a well specified interface. A software component can be deployed independently, that I told you earlier, and subject to composition by third party. Some third party has to
certify on the quality of the component. The component as a service provider. I told you earlier, this component is going to provide the particular service to you. Uh, for what purpose it is designed, that service it has to provide. So component is an independent executable entity. It does not have to be compiled before it is used with other component. So if you are using a component means no need to install, no need to it doesn't need any separate environment to work. Okay, it doesn't need any separate installation to proceed. It doesn't need any separate software to get compiled. They do mean develop. Just you put that component in your place, it will get executed automatically. Okay, so the services offered by the component are made available through an interface, and all the component interaction will take place only through that interface. So what are the characteristics of a component? So first one is standardized. Component is a standardized one. It means that the component used in this software engineering process, it has to conform to some standardized model. Okay, standardized model means what? Some definition about interface. This is what interface, this is what metadata, this is how the documentation should be. This is what the composition, this is how you have to deploy it in environment. For all these things, you have a standard procedures. And also, the component should be an independent kit. It should be possible to compose and deploy it without using other specific components. It can function as an independent entity. In situations where the component need externally provide services, it has to be explicitly set out. Okay. Next one is composable. So for a component to be composable, all external interactions must take place only through public defined interface. Only through the interface you can that component can interact with the other component. In addition, it must provide external access to information, that is with methods and attributes. It can also access other component attributes. That is the main characteristics of the component. Next one, it is easily deployable. What do you mean by deployable? Putting it in the environment or environment deployable. So a component has to be self-contained entity, and it must be able to operate as a standalone entity. தனியாவே அதால என்ன பண்ண முடியும்? It can operate standalone entity on some component platform which implements that model. So it usually means that component is a binary component. It does not have compiled before it is deployed. But yeah, all other programs, if you see, you have to compile, you have to run. But this doesn't need it. Okay. Next one is documented. Components have to be fully documented. So if the potential users of the component, they should decide whether or not they meet their needs. Because documentation is very, very important for the component. The syntax and ideally the semantics of all the component interfaces have to be specified. So proper documentation, software engineering, 80% of work depends upon the 20% of documentation. Sorry, 20% work depends on 80% of documentation. What is the meaning? இப்போ நீ கம்பெனி போற, சரியான டாக்குமெண்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணலன்னா, திடீர்னு ரிலீவ் ஆயிட்டனா, வித்தவுடனே எடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு see the project. ஓகே, ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதும்போதும் சைட்ல வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? Compensation is very important. For what purpose you have included this particular header file? For what purpose you have included this particular code? For what purpose you have included this particular loop? It is a very good programming practice that you should have that comments. நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா? எல்லாரும் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்க? கமெண்ட் யூஸ் பண்றீங்களா whenever you are doing programming? Yes ma'am. Good, very good practice. Whenever you do any program, you just use comment section. Okay, so documentation is very important.
Next, we will see what is the component interface. So far, we are talking about interface. What is that interface? So, interface is nothing but it will define the services, what that component will provide. For example, if that component is going to provide, for example, all linear algebra capability. If that component is going to provide all linear algebra capability, means it has to define that service. In the component, in the service now provide பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு you have to define it in the interface itself. Okay, so define the services that specifies what services must be made available for the component to execute as specified. That is the concept behind interface. So you are telling that I have built a component and it is a separate entity and I can deploy it anywhere for a software engineer, means you have to also specify what that interface contains. Interface la what are all the definitions for services. In a service provide panno the definitions alla enna appdin solittu that interface should contain, and the interface vachu da you can tell that this component is going to provide these kind of services to other component or users. Okay, so here you can see what is a component and how the interfaces are given. So in the pathina in the left side, this is a one second, I'll use this pointer. Okay, so here you can see this is a component. It is a separate entity. What do you mean by separate entity? It does not depends on anyone. It can function whenever you are deploying it in an environment. It will automatically run. That is the main benefit of using the component. But you have to specify the interface. So interface means you should say what all the services the component should provide. Component enna services provide panadhu. Okay, and the environment, whenever you are deploying it in environment, you should say these are all the services that component will provide. That has to be mentioned in the interface. So in the right side, you can see the interface provides definition of services that are provided by the component to other components. This is how the component interface will be. So for example, I'm going to deploy my component for agriculture. Imagine, or either component I develop pannirken, that component is going to gather the details of the farm oda moisture content, farm oda temperature, moisture, and then how much water is available in the farm, whether it is wet or dry. For all these things, we have several sensors available nowadays. This digitalization is applicable to agriculture also. I think you all know that agriculture, for digitalization of agriculture, our government is spending lots and lots of money, because the food sector is facing dramatic damages due to this climate change. So climate resilient agriculture, these are all the challenges which the government face today. நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி climate இல்லை, because due to global warming and other stuff, earth is totally getting heated. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, மழை பெய்ய வேண்டிய காலத்துல மழை பெய்யறதில்ல, வெயில் அடிக்க வேண்டிய காலத்துல வெயில் அடிக்கிறதில்ல. This is the problem the food industry is facing. So இதை இப்படி சாதாரணமா எடுத்துக்க கூடாது. அப்படிங்கிறதுனாலதான் government is investing more amount of money in the agriculture, digitalization of agriculture. So அப்போ nowadays agriculture is they are planning to digitalize the agriculture totally. எப்படிலாம் digitalize பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So அப்ப இந்த sensors எல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? Sensors எல்லாம் வச்சு we can collect some information and we can compute some what is that? You can compute whether that particular area has to be irrigated or not. அந்த இடத்துல தண்ணி பாய்ச்சணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சென்சார்ஸ் டிப்ளாய் பண்ணி we can identify using this component. இந்த component இருந்துச்சுன்னா நம்மளால இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So components and objects. Components are deployable entity. What do you mean by deployable entity? எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வேணாலும் போட்டுக்கலாம். It doesn't demand. இப்ப ஜாவாவை நீ ஒரு சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன், நிறைய திங்ஸ் யூ நீட். ஓகே, இது இருக்கணுமா அது இருக்கணுமா அப்படி சொல்லி பார்ப்போம். ஆனா whereas components are easily deployable entity, it does not have a defined types and its implementation or opaque
What do you mean by opaque? Opaque means what? Opaque na தெரியாது உள்ளுக்குள்ளார என்ன இருக்கு. What is there inside the component that is not visible to us. It is totally opaque. அதான் சொன்னேன், காம்பனன்ட் எப்படி எழுதியிருக்காங்க எதுவுமே நமக்கு என்ன பண்ணாது தெரியாது. So components are language independent and also they are standardized. So some of the component models EJB, Enterprise Java Beans, இது வந்து components create பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது. Okay, Enterprise Java Beans, Microsoft COM model. COM means the expansion for COM is Component Object Model. Microsoft COM model, .NET model, Corba. Corba na Component Object Request Broker Architecture. Common Object Request Broker Architecture. These are all the component models available. So it defines standards for the component implementation, documentation, and deployment. And also these models will specify how the interfaces should be defined and how the elements should be included in the interface definition. And also I told you what is a middleware, isn't it? Without the middleware, you cannot make this component to communicate with other components. I have developed one component and you have developed one component. If these two components want to communicate with each other, then without this support of middleware, you cannot do it. Okay. So component model implementation provide platform services which allows component return according to the model to communicate. And you have horizontal services that are application independent services used by different components. And also you can use services provided by a model. Components are deployed in the container. What is the meaning? Container is a place where you can deploy the component. அது ஏன் நம்ம கண்டெய்னர் சொல்றோம்னா, it is a set of interfaces used to access the service implementation. இதெல்லாம் நீங்க ப்ரோக்ராமிங் பண்ணா மட்டும்தான் you can understand it in detail. நல்லா டீடைலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும்னா you should go for EJB, the Enterprise Java Beans வச்சு உங்களுக்கு லேப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Do you have lab for this CBT? Students, do you have lab for this component based technology? No ma'am, we are new to this college ma'am. Okay. So next one is component model services. What this component model will provide? It is going to provide horizontal services and platform services. Platform services now how the component will get addressed. எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது? What is the interface definition? என்னென்ன பண்ணணும்? Exception management. Any problem means how it is going to handle, how the component is going to communicate with each other. இதெல்லாம் வந்து platform oriented services. And horizontal services that is the entire component, how it is managed, transaction management, resource management, concurrency, persistence, security. இதெல்லாம் வந்து horizontal services. Security na you can, some components should be kept more secure. எல்லாரும் access பண்ணக்கூடாது. அப்போ security provide பண்ணணும். Persistent na data. The component வச்சு ஏதோ ஒரு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, that data has to get stored. That is called persistency. Concurrency na any changes modified in a component that has to be reflected in all other entity where the component is communicating. And then resources management. எப்படி வந்து resources வந்து manage பண்ணி, if you are deploying in a component in a particular environment means how the resources are getting managed. How long that component can function for this particular project. எவ்வளவு நேரம் function பண்ணலாம். So that is resource management. Transaction management. Sometimes the component has to be installed in distributed environment. That, for example, money transactions and the மாதிரிலாம் பண்ணும்போது what type of how many times the component is accessed, what type of services the component is provided, அதெல்லாமே நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம். அப்புறம் என்டையர் காம்போனன்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம் தான் ஹரிசான்டல் சர்வீசஸ். So component development for reuse. So I already told this. Components developed for a specific application usually have to be generalized to make them reusable. The main objective, the main motto for this component-based
development, the developing the software is reusable. Reusable na enna திருப்பி நம்ம reuse பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இப்போ கால்குலேட்டர் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு காம்பனண்டா வருதுன்னா திருப்பி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அதை ஒரு காம்பனண்டா போட்டு வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீ டெவலப் பண்ணும்போது அந்த காம்பனண்ட்டையும் இந்த காம்பனண்ட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The component is most likely to be reusable if it is associated with stable domain abstraction. What do you mean by domain? Na எந்த டொமைனுக்கு நம்ம காம்பனண்ட் எழுத போறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் டொமைனா, அக்ரிகல்ச்சர் டொமைனா, அந்த மாதிரி டொமைனை சூஸ் பண்ணணும். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மீன்ஸ் வாட்? ஹைட் பண்ணிக்கணும். உள்ளுக்குள்ள காம்பனண்ட் குள்ள என்ன இருக்குன்னு எதுவுமே தெரியக்கூடாது. Okay, for example, in a hospital stable domain, if you take that domain, abstractions are associated with the fundamental purpose of analysis, patients, treatments, and the details எல்லாமே அந்த components உள்ள இருக்கும், component உள்ள இருக்கும். When you are approaching the component for a particular service, that service alone will get provided. More than that, it won't provide. Component development for reuse. Components for reuse may be constructed by generalizing existing components. What is that? So I told you earlier, legacy system nu sonna pazhaiya system edhume nama thooki podradilla, adha nama enna panikalam, reuse panikalam, but it has to undergo several process to make it as a component ah maati nama enna pannalam, we can reuse. And it should reflect stable domain abstractions. We saw what is domain, what is abstraction, and it should hide state representation. உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியக்கூடாது. It should be independent as possible. It has to when it is deployed, it has to function independently. Should publish exceptions through the component interface. Exception na ஏதாவது problem, error இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it has to get published. So reusability, usability, the more general the interface, the greater the reusability. But it is more complex and hence usable. What is the meaning? Now, for the interface, you should give definitions about the component. Component enna pannadhu அப்படிங்கற definitions you should put it in the interface. So interface la irukra varaikkum reusability will be more. But இந்த மாதிரி develop பண்றது it is more complex and hence it is less usable. Okay, some changes you have to make for reusability. But first change, whenever you are designing the component, first change you have to make for reusability is you have to remove application specific methods. Application specific methods that has to be removed. Second change you have to make is you have to change names to make them general. Names on the general are you have to add methods to broaden coverage. It has to cover more details. It has to cover. And exception handling consistent. What is the meaning of exception handling? ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா டக்குன்னு அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றக்கூடாது. It has to give some message. இந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம், அதனால இந்த காம்பனண்டால ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாதுன்னு it has to properly handle the exception. Exception means error. Properly it has to handle the error. Add a configuration interface for component adaptation. So configuration interface means what this component is made up of. That configuration interface. Configuration என்ன configuration இருக்கு, என்ன உள்ளுக்குள்ள என்ன இது பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு configuration interface-உம் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டா reusability it is more standard for reusability. ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். Okay, so and also you have to integrate required components to reduce dependency. Okay, dependency இருக்க கூடாது. ஒரு காம்பனன்ட் வந்து தனியா ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது, it has to depend on other component ங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கவே கூடாது. Component is a separate entity. And I told you earlier, legacy system components. Earlier systems வந்து we cannot throw it off, we can utilize it. ஒரு 10 years before ஆன ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். எப்படி existing legacy systems that fulfill a business function can be repackaged. திருப்பி என்ன பண்ணலாம்? Repackage, some rework you have to do in order to make it as a component for reuse. This involves writing a wrapper component. Wrapper na and older irukku mela enna pandrom, wrapper component எழுதி that implements, provides and requires interfaces that accesses the old system which is inside the wrapper component. Although it is very costly da இந்த மாதிரி legacy system usage வந்து very costly, but it is comparatively less when you are going to rewrite the entire project.
entire project rewrite பண்ணனும்னா எவ்வளவு காசு ஆகும்? அதை விட அது கம்மி தான். Next one is reusable component. So the development cost of reusable components may be higher than the cost of the specific equivalent, because this extra reusability cost should be the organization cost and not as a project cost. Generic components may be less space efficient, okay, and may have longer execution time than their specific equivalent. So some of the key points, we have come to the end of this lecture. So what are all the key points we have seen? So what is CBSE we have seen? It is a reuse-based approach we have seen, and defining and implementing loosely coupled components. What do you mean by loosely coupled component? Loosely coupled component, the component is a separate entity. Tightly coupled, it will communicate with all other entity to produce a result. Whereas loosely coupled, it will function as a separate entity. So a component is a software unit. It whose functionality and dependency are completely defined in the interface. And also a component model, it defines a set of standards that the component providers and composers should follow. Some definite set of standards. We also saw some standards related to EJB, Enterprise Java Beans, Component Object Model, and CORBA, Common Object Request Broker Architecture. These are all the standards available for bringing out the components in reality. During this entire process, the processes of requirements engineering and system design are also interleaved. These are also important. This is what it is mandatory. Okay. So that's all about this component-based software engineering. It is a very big subject. You cannot, I cannot say it within 1 hour, because many things have to be discussed. I have given some intro about this component-based software engineering. Introduction only I have given, because it is very a broad topic which has to be discussed in your semester. So in this 1 hour, I can make you understand. I feel that I made you understand what is a component, what is an interface, how the component is functioning, what kind of standards are needed for the component to be written. All these stuff I have given to you. So thank you so much. I want to end this webinar with a Tirukural. வெள்ளந்தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளந்தனையது உயர்வு. Do you know the meaning of this kural? No, ma'am. No, ma'am. No. Okay. Okay, just mute yourself. அதாவது திருக்குறள் மட்டும் இல்ல, பாரதியார் மட்டும் இல்ல, விவேகானந்தர், யாரா இருந்தாலும் எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீ உன்னோட மைண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு தான் உன்னோட வாழ்க்கையோட உயர்வும் இருக்கும். Just mute yourself. So students, just mute your mic. So எப்பயுமே you should aim high. If you not reach the sky, at least you can fall on the stars. இததான் வந்து திருவள்ளுவர் அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்காரு. நீ என்ன மனசுல நினைக்கிறியோ அதுவாதான் நீ ஆவ. ஸோ நம்மளோட எண்ணங்களை என்ன பண்ணணும், உயர்வா நம்ம அமைச்சுக்கணும். நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப உயர்வாகவும் தூய்மையாகவும் நல்ல மனசோடையும் எப்பயும் இருக்கும். ஸோ வெள்ளம் தனையது மலர் நீட்டம், அந்த நீங்க நீர்ப்பூக்களோட தாழ் பாத்தீங்கன்னா அந்த நீளம் வந்து அவை நின்று நீரின் அளவினர். அது மாதிரிதான் நம்மளோட மனசும். நீ மனசுல எந்த அளவுக்கு நீ பெரியாலும் நினைக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு தான் நீ பெரியாலும் ஆக முடியும். So think big, grow big. All the best. Any doubts you can ask.
ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Any doubts? No, ma'am. No. Okay, Ashok. Yes, ma'am. Okay, thank you so much for immediately responding to my queries. ஏதாவது Thank you. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? Because it is a very big subject, it cannot be taught in 1 hour. Just I have given the gist, that's all. Thank Vijaya ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much for your webinar, taken the webinar class, ma'am. Okay, ma'am. I just want to thank you, ma'am, because all the students are highly responsive, highly attentive. Even though the concept is new to them, they listen and they answer to me then and there. So I just Okay. want to thank you for meeting this kind of students. Thank you so much. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, dear students. Thank you so much. I had a Thank you, ma'am. wonderful session with Thank you. you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you and all the best for you. Thank you, ma'am. Once again, thank you, students, and thank you, ma'am. Thank you. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து லிங்க் அனுப்பியிருக்காங்க, ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். சரிங்களா? டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா யாராவது வந்து சென்ட் பண்ணி விடுங்க. சரியா? ஓகே. Okay, ma'am. ஃபார்ம் வந்து யாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணாதீங்க. சரியா? ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து தயவு செஞ்சு யாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து கடைசியா தான் வந்து கிளாஸ்க்குள்ள வந்தாங்க. ஸோ டோன்ட் டூ தட் ஒர்க். ஸோ நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் ஒர்த்தா இருக்கும். அவங்க வந்து கடைசியில வந்துட்டு அவங்க நல்ல பேர் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் டூ திஸ். சரியா? Okay, madam. Okay, ஓகே ma'am. ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. எல்லாரும் ஃபில் பண்ணியாச்சா? ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியாச்சா? ஸோ ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ஆயிடுங்க. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் லிங்க் வந்து யாருக்கும் ஷேர் பண்ணாதீங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து கிளாஸ்க்குள்ளேயே வராம அவங்க சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. என்னைக்குமே அந்த தப்பு செய்யாதீங்க. Ma'am, link வரல ma'am. இன்னொரு டைம் அனுப்பிச்சுடுங்க ma'am அந்த லிங்க், ஃபீட்பேக் லிங்க் மட்டும். என்னப்பா? ஃபீட்பேக் லிங்க் எனக்கு வரல ma'am. நீங்க கொஞ்சம் அனுப்பிச்சுடுங்க. என்னப்பா? லிங்க் ma'am, ஃபீட்பேக் லிங்க் நீங்க சொன்னீங்கல்ல, வரல ma'am. சாட்ல செக் பண்ணுங்கப்பா. சாட்ல செக் பண்ணுங்க. நீங்க லேட்டா வந்தீங்களா? இல்ல மேம், லேட்டா வரல. ஷேர் பண்ணியாச்சே. சத்யா மேம் இன்னொரு முறை அனுப்பி விடுங்க. இதுனா காப்பியே ஆக மாட்டேங்குது இந்த இடத்துல. வேற மாதிரி செக் பண்ணுப்பா. அனுப்பிட்டேன் பாரு, செக் பண்ணுங்க. யார்
யாரும் எதுவும் பேசாதீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு. ஐயோ எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என் பேரை போட்டு இப்படி சாவடிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஆமா இல்ல இது ஐக்கியூஎஸ்சில போட்டிருக்காங்க. நாளைக்கு 12:30 மணிக்கா? 12:30 மணிக்கு 2:30 மணிக்கு. அப்ப நான் எந்த எப்பதான் செக் பண்றது? எந்த எப்பதான்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆயிடுங்க. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆயிடு. இன்னொரு ஃபார்ம் அனுப்பிட்டு பாருங்க. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் ஆயிடு. அட்டெண்டன்ஸ் ட்ராக்கரே வர மாட்டேங்குது. நெட் வரலையா? இருக்கேன். அது அட்டெண்டன்ஸ் ட்ராக்கர் அதுலயே சேவ் ஆயிருக்கும். நீங்க சத்தியமா நெட் வரவே இல்லை. ஸ்வேதா, தனுஷ், சையத் நதீம், சூர்யா, மஞ்சுநாத் எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? இன்னும் ஃபில் பண்ணலையா ஃபார்ம்ஸ்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் மை क्वेश्चंस. ஸ்வேதா ரிமூவ் பண்ணிருக்கேன். அப்பா சார், அப்பா சார்